discussion of expansions of the liquid. In case of expansions of the liquid, already we come to know that in case of liquid you will not get that, means I won't consider that linear and aerial expansions of the liquid. Why? Because liquid is not having that proper shape, it acquires that shape of the container. So for that purpose, in case of liquid I will consider only volume expansion, so I won't consider that linear and aerial expansion. While discussing about that expansions of the liquid, we got that one more important thing, we cannot heat up the liquid directly. Why? Because liquid is not having that proper shape like as in case of that solid. First I have to pour the liquid in the container, then I have to supply heat to the container, that heat will transfer to the liquid, right? This is the procedure to heat up the liquid. So because of this reason, in case of liquid expansions of the liquid, I can consider that coefficient of apparent expansions of the liquid as well as coefficient of real expansions of the liquid. So that aspect already we discussed in last video, and already we know that formula, means relation between real expansion and apparent expansion. What's the connecting formula we are having? Gamma of R is equal to gamma of A plus of gamma of G here. It means that here gamma of R means coefficient of real expansion, gamma of A means coefficient of apparent expansion, here gamma of G means coefficient of expansions of the glass or flask or container you have to consider. For example, I said that I have to fill the liquid in the container. ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಟೈನರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟೈನರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಟೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ನೌ in case of that solid, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್, ಏರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ನಾನು ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. or this equation I can rewrite, gamma of R is equal to gamma of A plus of 3 times of alpha. This is also relation between real expansion and apparent expansion. Now I can consider that when volume of the liquid is rises up and when volume of the liquid is falls down and when volume of the liquid will be remain same. So such aspect I need to understand here. So for that purpose, from this main equation I can understand that when volume of the liquid is rising here, when volume of the liquid is falls down and when volume of the liquid will be remains constant. Suppose from this equation, if I can consider gamma of R value is greater than that of gamma of G. Look at here, gamma of R value is greater than that of gamma of G. For example, this equation I can rewrite here, gamma of R minus of gamma of G, it is equal to gamma of A here. Gamma of R value is 5 I can consider. Here in first case I consider that gamma of R value is greater than gamma of G. So 5 minus of 3, you are having that positive value. If that gamma of R is greater than gamma of G, then you will get that. Then you will get that gamma of A is positive. If gamma of A is positive means apparent change in volume is also positive. If you are getting that positive value means level of the liquid is rising upward direction, then liquid rises upward direction. Suppose in that second case gamma of R value is less than that of gamma of G. Gamma of R value is less than that of gamma of G. Reverse I can consider. You will get that negative value here. Gamma of A value is negative. In this second case you will get that gamma of A value is negative. Then apparent change in volume is also negative. Delta V is negative. If it has negative value means level of the liquid is falls down. Level of the liquid is falls down here. Now in third case I can consider, suppose in this third case I can consider that if gamma of
G value is 0. Look at here. In that third case, I can consider that if gamma of G value is 0, I can consider, or you can take that one more case here. Suppose in case of that liquid, suppose gamma of R is equal to gamma of G. What it mean here? Gamma of R value and gamma of G value is same. Gamma of R value is 3 and gamma of G value is also 3. Gamma of R is equal to gamma of G. 3 minus of 3, you will get 0. Then apparent expansion value is also 0. If gamma of R is equal to gamma of G, then there is no apparent expansion. Apparent expansion value is 0. Apparent expansion value is 0 means volume, change in volume is 0. Why? Because if that gamma of R value and gamma of G value both are same, gamma of R minus gamma of R, 3 minus 3, whatever that means, you will get that gamma of A value is 0 in this case. Gamma of A value is 0 means apparent change in volume is 0. If there is no change in volume means volume of the liquid is as it is, so remains same. I can consider remains same. Yavaga illi ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಂಟೈನರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಇದ್ರ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ gamma of G value is equal to 0. What it means here? Gamma of G value is equal to 0 means here whatever the flask I am considering here, so this flask is not expand after heating. ನಾನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆ ಕಂಟೈನರು ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ gamma of G value is 0. Hope you understand here. Here gamma of G value is 0 means after heating there is no change in volume of the container, so gamma of G value is 0 here. If gamma of G value is 0, then what happens here? If gamma of G value is 0, look at here, this is the main equation. If gamma of G value is 0, then gamma of R is equal to gamma of A. If G value is 0 means real expansion is equal to apparent expansion, then gamma of R is equal to gamma of A. What it means here? Real change in volume is equal to apparent change in volume. Delta of V apparent is equal to delta of V real. So apparent change in volume is equal to real change in volume. So in this situation also volume of the liquid is rising upward direction. Look at here. If gamma of G value is 0 means after heating container will not get expand. Container ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, expand ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So whatever the heat you are supplying, entire heat will supply to the liquid only. Did you get my point? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು gamma of G value ನ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಟೈನರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೀಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? Entire amount of heat is supplied to the liquid here. Liquid is getting expand here. Again, level of the liquid means volume of the liquid is rising upward direction. If that gamma of G value is 0 means container won't get expand after heating here. And another case I can consider here. If gamma of G value is negative, gamma of G value is negative here. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ gamma of G is negative, if gamma of G value is negative, from this main equation I can consider, for example, if that gamma of G value is negative, then what happens here? If gamma of G value we are getting negative means negative becomes positive here. If it is positive means here
apparent expansion value will be greater than that of real expansion. Look at here, if gamma of G value is negative means already here negative is there, negative becomes positive here. Gamma of A value will becomes more than that of gamma of R here. If that gamma of G value is negative, apparent expansion will be greater than that of real expansion. From this equation we can take that if gamma of G were having negative value, gamma of G ನನಗೆ negative value ಬಂತಂದ್ರೆ gamma of A value ಏನಾಗುತ್ತೆ, gamma of A value gamma of R value ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ. For example, gamma of R, coefficient of real expansion of the liquid is 5. Okay, and coefficient of expansion of the glass or container is 1 here, negative, -1 I can consider. Then what about that apparent expansion? Gamma of A is equal to 5 plus of 1. So gamma of A value is 6 here. Look at here, if gamma of G value is negative, gamma of G value in negative bantandre illi nodri real expansion in 5 ide, apparent expansion in bantanagu more than 5 bantu. So that is what apparent expansion you will get greater than that of real expansion if that gamma of G value is negative here. Then in this situation apparent change in volume is greater than that of real volume. Again that level of the liquid is rises here. So look at here, we are in the discussion of after supplying that heat whether volume of the liquid is rising or falls down our direction. I need to understand. For that purpose, from this general formula I can consider if real expansion is greater than that of expansion of the glass, then gamma of A value is positive. If it is less than that of gamma of G, then gamma of A value is negative here positive, here negative. If both are having the same value means gamma of A value will get that 0, liquid won't get rise or it will get falls down direction. If that gamma of G value is 0, if gamma of G value is 0 means real expansion is equal to apparent expansion. Again that level of the liquid is rising upward direction. If it has negative value means apparent expansion value will get that more than that of real expansion, then again level of the liquid is rises upward direction. Now we will solve some numericals related to these real and apparent expansions. Okay, so we'll solve the questions related to expansions of the liquid here. So just I will read the question. A flask contains 100 cc, cc means centimeter cube. A flask contains 100 cc. Here one flask is there, ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 cc. cc ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್. ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, V2 dash minus of V1, so that is 2 cc, 2 centimeter cube. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ V2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, 2 centimeter cube. ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ 11 into 10 to the power of -6. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 11 into 10 to the power of -6 per degree Celsius here. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ V2 dash minus of V1 I can consider divided by V1 into delta T. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟು 110 degree Celsius the volume of the liquid is appears to be 2 centimeter cube. So first I can consider that apparent change in volume here. So gamma of A is equal to
v2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ v1 ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, 100 ಅಂದರೆ 10 to the power of 2. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ t2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ t1, 110 minus of 10, again this is 100 only, 10 to the power of 2. Look at here, gamma of A is equal to 2 into 10 to the power of minus 4. So 2 into 10 to the power of, so 2 divided by 10 to the power of 4 is there in denominator, 10 to the power of 4. I can take it into the numerator, so that is 10 to the power of minus 4 per degree Celsius here. Now ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ರೀ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ. ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನಂತ ಇದೆ 2 into 10 to the power of minus 4 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ನಾನೇನಂತ ತಗೋಬಹುದು 3 times ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಜಿ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು 3 times ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ. ಗಾಮಾ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 10 to the power of minus 4 into 3 into ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 11 into 10 to the power of minus 6. Look at here, gamma of r is equal to 2 into 10 to the power of minus 4 plus 11 into 3, 33 into 10 to the power of minus 6. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 6 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು 10 to the power of minus 4 ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು 10 to the power of minus 6 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 2 into 10 to the power of minus 4 here, 0.33 into 10 to the power of minus 4 ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ರೈಟ್. Now look at here, gamma of r is equal to 10 to the power of minus 4 ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೋಬಹುದು, 2 plus of 0.33. So then finally I will get that 2.33 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. So this is about coefficient of real expansion. So first I will find out that apparent expansion here, volume is increases from that, so volume is increases to 2 centimeter cube. They said initial volume is 100 centimeter cube, it will increases to 2 centimeter cube means, so final volume is 100 is initial, so v2 value, it means that v2 value is 102. Okay, don't get confused here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅದನ್ನೇನು ತಗೋಬೇಕು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ತಗೊಂತೀರಿ ನೀವು v2ನೇ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Look at here, first I will find out that alpha of a value, then gamma of a value, then I can find out that gamma of r value. Here gamma of g value also they given indirectly, alpha value they given means, so gamma of g I will write it as 3 times of alpha. So this is the way to solve the numericals here. A vessel is half filled with a liquid at 0 degree Celsius. ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A vessel is half filled with liquid at 0 degree Celsius. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು v/2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. at 0 degree Celsius initial temperature is 0 degree Celsius. When vessel is heated up to 100 degree Celsius, so final temperature is 100 degree Celsius, right? The liquid occupies 3/4 volume of the vessel. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವೆಸಲ್ ನ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3/4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ coefficient of apparent expansion of the liquid is, which thing I need to find out here, coefficient of apparent expansion. So simple formula here, this is v2 dash minus of v1 divided by v1 into delta t, right? Gamma of a is equal to v2 dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 3/4 times of v1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ v/2 divided by
v by 2 into delta t. 100 minus of 0, so that is 100 only. 100, or you can take that 10 to the power of 2 I can consider here. Now gamma of a is equal to, you can take that LCM here, you will get that 4, 3v minus of, here 4 is there, 2 into 2, so 2v divided by 4 whole divided by v by 2 into 10 to the power of 2. So gamma of a is equal to 3v minus of 2v, so that is v divided by 4 into v by 2 into 10 to the power of 2. Okay, gamma of a is equal to 1 by 2 into 10 to the power of 2. 1 by 2 means 0.5. Okay, 10 to the power of 2 if it goes to numerator, so 10 to the power of minus 2, or gamma of a value is equal to, or I can consider, look at here, 1 2, I will shift 2 gt, so 0.005 per degree Celsius. So this is the, okay. So we'll look at next one. Gamma of A of liquid is 7 by 8 of gamma of R of liquid. What's the mean of question? ಈ question in ಅರ್ಥ ಏನು? Gamma of A of liquid, ಇಲ್ಲಿ apparent expansion ಎಷ್ಟಿದೆ? Apparent expansion of the liquid is 7 by 8 times of real expansion. Gamma of A of liquid is 7 by 8 of gamma of R of liquid. Alpha of G of vessel is, ಏನನ್ನ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Alpha of G of vessel. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? Gamma of R is equal to gamma of A plus of gamma of G here. Okay. ಇಲ್ಲಿ gamma of A ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 7 by 8 times of gamma of R plus ಇಲ್ಲಿ gamma of G ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 3 times of alpha or alpha of G I can consider. Gamma of A, gamma of R minus of 7 by 8 into gamma of R, it is equal to 3 times of alpha of G. 8 minus of 7, 1. Gamma of R divided by 8 is equal to 3 times of alpha of G. Alpha of G is equal to gamma of R. So 8 into 3, 24. So this is the answer.